Kei raro te nuinga o te motu i te taumata o hiti tuatoru i naia nei haungara a tāmaki makaurau me te tai tokerau e noho tonu nei ki raro i te tuawhā. Kua piki anō te rahi o ngā kehi i te rānei, arā i te whātekau mā iwa i pānuitia mai rā i nanahi. Whitu te kau mā rima kehi hō, kua hua ake i te hapori i tēnei rā, he pikitanga ake i te whātekau mā iwa i whakahuatia mai rā i nanahi. Whitu te kau mā rima i tēnei rā, whitu te kau mā whā o enei kehi hō, kei roto i te whaitua nui o tāmaki makaurau, kotahi kei te whanganui a tara. Nā enei tūroro hō, ka eke tā tātou tapeketanga ki te ono rau waru te kau mā ono. Toru te kau mā rua tūroro, kei roto i te hohi pera, e whawhai ana ki te kōwhiori, toko waru o rātou, kei te wāhanga whā omo e takoto ana. I tēnei wā, neke atu i te kotahi rau mā waru mano Māori kua whai i ngā pūwerotanga e rua, hai ārai atu i te ngau a tēnei huaketo. Hei tā te tumu hauora o te motu a tākuta Ashley Bloomfield, kāre ia i te ohorere, i piki te maha o ngā tūroro hou i te rānei. If we look at the smoothing of the average over the last 3 days, it is clear that on average the daily case numbers are lower than the peak in the early 80s, but of course we will be watching carefully. Hei tā Bloomfield, e ki ana wā rātou rangahau me wā rātou matapai ki a rātou, kei te angitu haere tā tātou whai, kia aukati tātou i te rerenga o te kōwhiori i tētahi ki tētahi o tira i o tātou hapori. Nā reira, hei whakawhānui ake, hei whakareto ake i ngā kōrero o te wā, mo te mate uru tānei me ngā taumata ohiti o te motu, me whakawhiti atu tātou ki te whanganui ātara kia te Ōkiwa McLean. Te Ōkiwa, he hanga tikanga hei whai i roto i te noho taumata ohiti tuatoru, e hoa? E skari ko ngā tikanga hei whai mā tātou i raro i te taumata o hiti tuatoru. E tuwhera ana ngā wāhi, ngā wharekai tūmata nui o rangaranga pēnei i tēnei i muri āhau. Engari tērā ngā tukanga kua whakapūmautia hei whai mā tātou. E noho haumaru tonu ai tātou i te huaketo ererere haere tonu nei. Arā me kuhu koe mā tō waka ki te kuhunga waka, ki reira o tai i o kai, arā kā tiki kā heri i o kai ki hea ke rānei kai ai i o kai kātahi. Hoi anō kua tīni hoki, kua panoni hoki ngā tikanga tangihanga i raro i enei o ngā ture o te taumata tuatoru. E tāi ana te whakahare tangihanga, engari kua rāhuitia ki te kau tāngata noaiho. He wāpapa toi ake nei te tangi te mate aha kua te aha. Me te mōhio hoki, kei ngā tini kāinga o rātou whānau e tatari ana, e tangi ana, e wētahi e māwiwi ana. Nā reira he haupapa nui tērā mo te whare mate nei. I raro i ngā here o te taumata o hiti tuatoru e tāia ana te whakahaere tangihanga engari kua rāhuitia te uhunga ki te kau tāngata noiho. Nā reira, he pai ake tērā i te taumata tuawhā, i aia tonu nei nā, ki tāmaki kāre tāia ngā whānau, kāre tāia te tangata, atu i ngā kaumahi tūpāpaku. Hei tā tīpene kua waia haere te whare tūpāpaku nei ki te whakawhānau pani i a rātou anō nā ngā tikana o te noho pākati. Ko te pātai nui hea hanga rere kētanga kua kitea i tēnei huringa. Te nuinga o ngai tāua te Māori, ko te tatari kia taira anō tātou ki te taumata tuarua, tuatahi meki, kia taia e rātou te tutuki i ngā tikanga tangihanga ki runga ki te marae, ki te kāinga, ki te urupā. Whereas last lockdown, the Māori were like, oh no, take to the urupā, bury, cremate, and we'll tangi later. But this time everyone's waiting, and it's the Pacific Island people, which is quite interesting, really. Aha koa ngā āhuatanga o te wā ki tāmaki, me hukere tonu te hoi o te waka. There's three burials today where we have to drive past homes, and the family have not seen their loved one physically, except for on the Zoom, on the cell phone. And that is something else. Tuia ki tēnā no te ata tonu nei puta ai te pānui a te manatū hauora ki ngā whare tū pāpaku o te motu e mea ana, kei te panonitia ngā tikanga tangihanga i raro i te taumata tūtaka rere watu a whā. Over the last couple of days I've received and signed off advice around safe ways that whānau could view the body. And that advice will be going through the system that as an exemption, as long as the funeral directors have got
the appropriate protocols in place. So I'm expecting that advice will go out to the sector any day. Oi no ko tā mātu, ko te tatari kia waihanga rātu heha tērā tikanga, me pēhea tātu anga whakamua, kia tai ngā whānau te haere mai ki roto ki te whare mate a miru rānei, a whānau rānei, kia tai te kite te tangi ako ake nei. He wā taumaha rukiruki aha koa te taumata ohiti o te wā. Hei whakamaharatanga i a tātou e te iwi mō te kau o ngā tāngata e tāia ana te haere ki ngā tangihanga. Arā ko tahi te kai kōrero, ko tahi te kai karanga. Tērā e tahi mema o te whānau hei hāpai ake i ngā waiata, i ngā mō tea. Ta tuatu rā ki e tahi mema o te hāhi hei hāpai ake ai te wairua tapu i nei o ngā tū āhuatanga. Hoi anō ka mutu, tērā e tahi atu huihuinga nui e tāia ana te whakahaere engari kua rāhuitia ki te kau tāngata noiho, arā ko ngā mārenga me tahi atu kaupapa anō hoki. Ka mutu ko ngā mirumiru hoki tētahi kua panoni i raro i nei ture hou, i raro i te taumata tuatoru, arā e tāia ana te whakawhānui ake i ngā mirumiru mā te kotahi tāngata. Nō reira, ko au tonu tērā kei te haere ki te pahū i te mirumiru o taku tama. E noho nei roto i te whaitua o Waifetu i te awa kairangi, i taima ia ki pōneke nei. Kite i ahau i te rātū, tērā o ngā rā i kuhua i te motu whānui ki te taumata tuawhā. Nō reira, hei te pōnei ka pika atu au ki reira, kite atu i aia. Nō reira, me ki pēnei, ko te hua pai ki au o tēnei o ngā taumata tuatoru, ko te āheinga, o te tūhonohonotanga anō o te whānau, ki te whānau. Scotty. He koanga ngā kau te rongo ake i tēnā kōrero te o kiwa, ka hono anō kōrua ko tō tama. O tira e harawene ana mātou o tāmaki kei roto koutou i te taumata tuatoru. Anei mātou e noho tonu nei ki te taumata tuawhā e aroha ana ki a mātou. Engari, anei te mihi kia koe te o kiwa, tēnā koe i e nā whakamārama.